I used to tout. So mimi nikienda chuo nilijuana na madonda. Ruti yetu, Ruai. Yeah. So mimi used to tout. Mimi nakam, natoka home, nachukua bag na pia dere inaiko hapo mbele. Mimi ningia matu huko nyuma na bebeshia makanga. So makanga ama donda kilipisha. Mimi nambebeshia wasi na namshukishia. So nagwara na nashukisha. Welcome back to Boss Lifestyle Club. In the building, we got a special guest. And today's show is unscripted. We're going by the flow. Now, a little background about our guest today. His name is Derrick Koroma, and he is studying to become a lawyer. And the fun thing is, since he was in campus for the last couple of years, he's been having this interesting side hustle that you can find online. It's not definite. I don't want to call it a side hustle, but it's something that is so intriguing that I had to bring him on the show. Now, you're wondering what kind of show this would be if I don't mention the side hustle, right? So it's all about learning how he's able to navigate the construction industry, being a young dude in that space. So today, we'll be exploring that. It's a pleasure to have you on our building today. Thank you, Alan. Pleasure is all mine. Well, thank you for making the time to come. Lazima. I know you're a busy guy. I'm with A lawyer. You know, you look like one, by the way. Yeah. Must look the parts. Yeah, man. That's very important. Yeah. All right, so tell us a little bit about you. So, my name is Koroma Derrick Munori. I'm a lawyer. I'm an arbitrator, I'm a mediator, and also a construction adjudicator. But on the side, I deal with supplies of construction material. That means anything that deals with building materials, ranging from foundation stones, machine cut stones, river sand, rock sand, quarry dust, backfilling purposes. This is to mean filling the voids left after excavation. We do also do excavations. So basically anything that deals with supply of construction materials, I have majored into that side, and I do that as a side gig. Yeah. But it's technically not a side gig because I have a company. Yeah. I have a company of mine that I opened way back when I was still in campus. It's called Infinite Cloud Limited. Yeah, I've seen that. Yes. Nice. Yeah. All right, man, congratulations. I'm telling you, the kind of work you're doing out there, man, this guy is definitely moving mountains. So, how long ago did you have this idea about starting this company and venturing into this idea? So what happened is, when I finished high school, I knew I wanted to go to law school. Yeah. My passion was in law school because if you want to survive in law school, it's not about how much you can read. It's pegged on your passion towards it. Because at times you get worn out because technically law is about reading. You have to read a lot and wide. Yeah. So with the reading, it was this thing it's too stressful then. So passion pushed me. Yeah. So passion was actually the thing that made me go for it. So because I knew I wanted to go to high school, I wanted to go to law school. Yeah. But I was like, naenda law school alafu nitakuwa napata wapi shughuli. Yeah. So what happened is this is where the idea started. Nikiwa hapo mtaa nilikuwa nacheki maboys wanaingia, malori zinaingia, some few trucks zinaingia area. The guys go offload, then they come back because they are my friends. I'm like, ukijana ametoka hapa sasa mbio ameingia hiyo amekuja na roabe. Roabe as in it's like 200 shillings. Yeah. Depending on the truck. Because it depends with the load of the truck. Yeah. Like that's 200 shillings, like 200 shillings or 200,000. No, it's like maybe, for example, a small medium truck of like around 10 to 12 tons, depending on the load. It's either sand or maybe hard or maybe ballast or foundation stones. You'll find that you're going to pay, at the time it was being an average pay of like 600 bob to 800 bob. Yeah. Then you find the bigger truck, which is an 18 tons load vehicle. It used to be paid around 1,200 for floating sand. Yeah. So you'll find if you go 3 guys, for the big truck, you're getting around
That's like 400 each. 400 each. Yeah. So like, because I'm still young, I don't have siendi raha, siendi starehe, I'm not drinking. So I'm like, how comes? It means if you do 5 tracks, that's almost 2,000. Yeah. If you do 5 tracks a day, that's 2K. Yeah. Tax free, ni mpaka umeingia safi, na umepata do yako at the end of the day. So nilikuwa like, kama hao vijana wanaweza ingia hivi na wapige hiyo do, I'm also able to do it because at the time, yeah, I go to school in the morning, then come back in the evening. Uh-huh. So when over the weekends, this was a trend. So nikajiambia, si hata mimi naweza ifanya. So I entered into the space, nikaingiana na hao, wakaniambia, hey, diaje Dero, come tuingie. So that's how I started. Nice. Offloaded my few fast tracks. Then where I used to stay, there was a truck that used to offload a few meters from where I used to stay. Now, they used to come, sand is ferried during the night, then sold in the morning. Uh-huh. Because most of the orders are in the morning, during the daytime, then at night or in the evening, that's when they go to carry sand. Uh-huh. So there used to be a truck which used to come around saa 9, saa 9, like 3 in the morning. So because I was the person who was closer to where it used to offload, they used to call me. Yeah. So I used to wake up, go offload, then get my money, me go back to sleep. By around 5, I'm back to sleep. So an idea came up. Of if I'm able to offload sand, if I'm able to offload the sand, yeah, and it's sold, it seems there is a gap somewhere I think I can tap into. Yeah, because I'm also young and law school is a little bit. I was around in first year, so I was like, first year to fourth year, nitakuwa nafanya mpoka gani? Nitakuwa tu naingia chuo, then namaliza chuo narudi mtaa naambia mzae nipige nijenge za credit na naazi. Yeah. So I was like, So I saw this is a big opportunity, and it's an opportunity of young people to tap into or get into. Yeah. So that's how I started. I learned how to price or to know the quality of the sand or the quality of the product. Yeah. And then I talk to people a lot. So in the process, nikapata my first client. Nice. The first client he saw me going to law school, because in our school on Mondays and Tuesdays you had to wear suits. So when I was driving from home to town, he used to see me in a matatu. And then later on, later in the day, over the weekend, he saw me offloading in his site. So he was like, "Wesi mi uko na suti? Unafanyaga nini?" Nikamwambia, I'm a law student, but on the side, over the weekend when I'm free, I offload trucks, get my few hundred shillings to do my own stuff. Yeah. So akaniambia, I see you're a young person driven. Yeah. I want unitafutie mchanga safi. Yeah. That's in the geocal industry, we say a good quality sand tunaita mchanga safi. Sourced from the river. So he told me, unaweza nitafutia mchanga safi. I told him, why not? So I knew how to price kulingana na where his site was and where the sand is coming from. Yeah. So I priced I got a little bit of a good margin. Nice. Because my first gig I got 1,000. Nice. Out of it. Yeah. So after my first gig, I saw, bro, kama naweza pata thao. Yeah, if you kama naweza pata thao na niku getting a client and sourcing. Yeah. The sense that you have a good relationship with the people who supply. Yeah. And then you find the client. So you're the middleman of the transaction. The transaction itself. Because at times you find clients wako busy kidogo. Yeah. So wanataka mtu wako trustworthy in the sense that nikikwambia ni aje, I need this and this type of materials in these quantities and in this quality. Yeah. You're able to deliver. So that was my first gig. After hapo, wacha to backtrack kidogo also. Okay. I give you the story of how I opened this company. So Let's do it. So it was around 2019 when I was still in first year law school. My dad used to give me, or my parents used to give me around 250 bob per day. So the 250 bob per day, that's 100 bob going to Nairobi, then 100 bob coming back, and then 50 bob for lunch. Yeah. So at the end of the day, it's not sustainable. As a young man, unataka credit, unataka kudunga fiti, unataka kuingia round kidogo. Yeah. Alafu unaona, it makes sense. So I used to
I used to tout. So mimi nikienda chuo nilijuana na madonda. Ruti yetu, Ruai. Yeah. So mimi used to tout. Mimi nakam, natoka home, nachukua bag na pia dere inaiko hapo mbele. Mimi niingia matu huko nyuma na bebeshia makanga. So makanga ama donda kilipisha. Mimi nambebeshia wasi na namshukishia. So nagwara na nashukisha. So at the end of the day when I'm from home to town, maybe they'll give me like 100 bob or 150 shillings. Yeah. So to the additional I have 250 plus 100 plus 150 bob. Yeah. And you know I'm doing it in the morning when I'm coming to school, yeah, and in the evening when I'm going back. Yeah. And over the weekend I'm offloading my materials, So the combined money that I used to get. Yeah. The combined money that I used to get, I used to save it and pull it into, it's like a small savings. Yeah. So nikafikisha around 30k. Nice. So vile nifikisha 30k nikakaa hivi nikasema for people to know for you to make it more legit, people to appreciate the aspect of the business, a formal business. Unajua kuna msee atakwambia is it a legit thing, unajua ni individual ako like unaweza niletea but kuna formal structures in your operations ama ni wewe ni watu wad. Nikamwambia no. So the time ulikuwa unapata I lose a lot of business because hakuna hiyo formal aspect of it. Nice. So nikaona nikaona savings hapa kidogo. Yeah. So I talked to one of my lecturers. She's a lady. She was one of my lecturers teaching me a unit in campus. So I told her, niaje, I have this idea. I want to open a construction or a supplies company. Yeah. So because at the time I was doing company law, I knew how the memorandum and articles of associations look like. Yeah. So but at the end of the day, I saw that no, wacha tu nilipe illegal fees. Yeah. Nisijifanyie peke yangu ni blanda. So I talked to her, agreed on a pricing. She did the paperwork. I gave her my documents. The company was formed. So now I started. Yeah. No, so the money that I had, the savings that I had is what I pulled some of the resources and also some of my gigs that I was doing at the time. Because also I've been in the business of rearing dogs. I used to rear dogs and then sell. Yeah. Nimego tu na aspect ya to biz hapa na pale. Nataka kupiga shughuli hapa, unajua ile tu Kikuyu say noko gari jamani. Yeah, noko gari jamani. So that's what I used to do. So pulling all these resources, I opened the company. Now I have a company. I don't know where to source business. I still have the old mentality of talking to people. So I was like, what's the next step? Nimefungua kampuni alafu nimeifungua. Sasa unataka niduaje? So in the process, I found way back in around 2020, COVID happened. Yeah. COVID happened. I lost my mom at the time. Oh, sorry about that. It's okay. It's in your life. So the process, I lost my mom. Then I had to get back. So the whole of 2020, I never did anything. So 2021, I had to go back to school. So I had to recover because I lost a whole year. I wasn't reading. Whole year that's 2020, then 2021. So around 2022, I decided like Buddha, hiki tu tunaipiga throttle, full throttle. Come back. Wagwan. Hakuna ati kurudi nyuma, kama ni mbaya ni mbaya. Yeah. So mimi nikaanza. Approach my first individual. Yeah. So I had a company, but I never had the resources. Like unajua savings yangu at the time, that's like a 2-year gap. Yeah. Ndio appreciate jani. Unajua watu unafanya kitu wanafikiria umeanza sasa hivi na unaipiga. Of which kuna kajani kamekuwa hapo. Unaona? Yeah. Because kuna hiyo 2-year gap ilikuwa hapo. Company niko naye, the company is there but I'm not doing anything. So around in 2022 towards the end, there is an uncle of mine who was constructing. Yeah. No, this is where the funny part happens. Okay. I was given a gig by my uncle. It's in Nyeri. I've never done a project in Nyeri or the great Mount Kenya region in itself. Yeah. I never done any work there. The only familiar place that I had in terms of networking of resources, manpower ya kupata wase watani supplier na few clientele was in Nairobi, in Machakos, and especially the Ruai area. Oh, that's growing. Ruai Joska hiyo. That's growing fast. So yeah.
nimepata gig sijui place nitasource hizi materials but niko na mboka. So, mboka enlighten us. Mboka is technically a Sheng term meaning work. Okay. So I've been given a job to do, which is to source and supply the agreed amounts of materials. So it's a new region. I'm new to the place, never done a gig in that place. But way back when I was still in campus, I had a friend of mine who came from Embu. So they had a few trucks over there. They were also in the business of supplying materials over there. Nice. So I had done my research kidogo, nikapata good quality sand only comes from Embu. There is a dam called it's called the name of that dam inaitwaje? It's not Karemenu. Karemenu is in Gatondo. Nikikumbuka hiyo dam nitakwambia. Okay. So that's the only place good quality sand ilikuwa ina come from. So nikampigia nikamwambia ni aje? Nimepata gig Karatina ama Nyeri, unaweza pataje material vile itafika huko? So I had to factor in the aspect of pricing, good quality materials, because at the end of the day, if you price your materials too high, you lose out in business. If you undercut, someone wase watakuwa like, I make sense. Unaona? Because market value ni so huwezi kuwa kwa juu sana ama uko chini sana. So nikamwambia ni aje, unaweza nileta ya material place fulani. Akanilink na jamaa fulani alikuwa the former driver who he had in their fleet of vehicles. So akaniambia ni aje, come nitakupeleka place material iko, ucheki ukague then uende. So in the morning that I'm supposed to supply materials, nikaamka asubuhi around 6 nikaenda Embu, nikakagua mchanga, nikaona iko fiti, nikapandisha Karatina. Actually that gig ni gig moja nilifungulia milango sana, because out of it referrals zangu mingi zili come from hiyo shughuli. So I supplied the materials, nika supply sand. The contractor at the time mwenye alikuwa huko aka approve the sand. Akaniambia mchanga wako iko fiti, aka confirm na anko yangu. So nikakuwa now there is the main plug of sand. Nice. Kidogo mse wa kokoto akasleki sijui nini alifanyaga, akaanza kucheza ni kama lake si safi. So nikaongezewa kazi ya kokoto pia. So kokoto, kumbuka ni it's a new region, sijui mali na source kokoto. Nimeongezewa kazi but sijui place naanza. In the process umse wangu mwenye huni supply ya sand, nikamwambia ni aje, nadai kokoto ama ballast, where can I get it from? He told me the only place that you can get it from, it's either Makutano in Mwea or it's in Chaka. Chaka it's on your way to Nyeri. No, it's on your way to Nanyuki. So you leave the Maro highway, you turn like a right towards Nanyuki. That's the closest. So nikapigia hesabu yangu. Nikaona rate yangu itaingia na eBay, nikaona inakubali. Nikaambia buda ni aje, unaweza nileta hiyo kokoto? Ikaingia site, ikakubalika. Nice. So kokoto nimejengwa, mchanga nimejengwa, kidogo nikaulizwa mawe ya machine cut tutaweza? The Ndarugon, the famous Ndarugon, si mfika. I said, of course I can. I mean, umetoka from sand, a new industry ya kokoto ndo hii umewezana. A challenge lazima. Challenge ni kawaida. So nimejengwa tunazitaga machine cut stones. Nice. Ama the more machine cut stones ni tu mawe imekatwa na mashini, but it's more straight. In terms of construction, it eases work fast, and then in terms of usage of sand and cement when you're plastering, it's not compared like to the foundation stones ama to the natural stones. So unapata iko sawa. So nikajengwa ni aje, tuletea mawe ya machine cut. Bro, sijui mali nitasource hizi material, sijui mali nitapata hii machine cut stone. Mimi nikasema dero, nimejengwa kazi. Kama mchanga na kokoto niliweza. Hii itanishida. Haiwezi. Mimi nikaingia Thika. Nikachapiana na maboys wangu ni aje, ni wapi naweza pata material? Kuna base fulani, kuna kware fulani mimi ubeba. Na pricing zake ziko hivi. Nikapigia hesabu yangu ya kuitoa hapa, kununua mawe, kutafuta truck itani transport yetu Karatina. Niko na hesabu yangu inakubali.
Dero ni nani? The following day kuwari asubuhi mapema very fast. Yeah. Nikaekelea mawe yangu around zilikuwa mawe ya 6x9. Yeah. Around 2100 pieces. Nikawekelea mawe, nikapandisha karatina. Kufika site, contractor sema, hii ndio mawe natafuta. Yeah. Mimi nikapata gig yangu ya kwanza. So for like almost 6 months I did that gig. What I used to do, the money that I get from my gigs, mimi nilikuwa nazi plow back to the business. Nice. So I put up structures in myself. Yeah. I mean the business in itself. So nikapata gig ya huko nimeweza. Nikasema niaje? Nikatoka side ya Home Roy nikakam side ya Kenyatta Road. Yeah. It's a long Thika road. It's a new place. I've never tried the place. I'm staying with my cousins. But at the end of the day, I'm still going to school. But I'm like, I need to still push my business. So nikasema, hii business ni mpya na ni mgeni. Sielewi dynamics za construction in this area. Nikakuwa na a few mentors. Wale wase nimewaka nao previously. Yeah. The previous gigs. Nikauliza niaje, how does work in this area look like? How do you structure the pricing? So I had a few consultations. Waambie material hapa unaweza uza hivi, nikafanya research kidogo, nikaona hapa kutoa mawe hapa kupeleka pale bei inaingia hivi, mchanga itaingia hivi, kokoto itaingia hivi, nikajua bas. Nikiwa chuo pia bado nasoma. So I used to do this. Mchana napiga gig, jioni naingia law school. So I used to do evening classes. Yeah. I used to start at around 5:30 to around 8:30. Nice. So mimi nimejua dynamics kidogo but sijapata busy yote ya long Kiambu County. Nikasema niaje? There is a contractor, he's called Kevin kama Umoshai. Big up to that guy, big time. I called him. Nikamwambia niaje Kevo? Mimi ni Todero, we supply material. These are the qualities, these are the products that I'm able to supply. These are the regions that I'm able to supply. These are the amounts that I can supply in terms of pricing. This is the price that I can bring to this particular place. Wacha tuseme ni kama God kukakam akakuwa kuna project anajenga Ruiru. Nice. Kuna project anajenga Ruiru. Akaambia niaje Dero? Unaweza niletea material? Nikamwambia naweza. Mimi Dero hakuna kitu anashindana nayo. Yeah. Mimi nikamwambia buda mimi naweza. Niambia nadai mawe ya foundation around 2000 feet. Nice. Nikamwambia mimi naileta. Buda najua mali hii mawe ya foundation natoa hii area. Nikapigia hesabu ya kwenye nilikuwa natoa home, nikaona hiyo place ni mbali, hesabu haitaingiana. Yeah. Nikakaa hivi nikakumbuka kuna wase kadhaa nilikuwa nimeconsult. Na nimeifanyia gigs. During that time ile project ya Karatina, yeah, ndio nilipea few links na people. Nikapigia one of the guys nikamwambia niaje unaweza na dai machine mawe ya foundation naweza ipata wapi? Akaambia unataka site location iko wapi? Nikamwambia it's in Ruiru. So best place naweza source ni wapi? Nikapata it's a place called Juja Kalimoni. Na uko ndani ukiingia Juja then you go like 10 kilometers mahali unaingia ndani. Yeah. Akaambia the good sources, kuna mawe mzuri huko nini. Nikamwambia unaweza nitafutia namba ya mzee wa huko? Nikapata namba ya mzee. Kupata namba ya mzee nikamvutia nikamwambia niaje nadai these pieces, nadai this feet of foundation stones delivered at this place. Nikaona pricing yake iko poa, nikasource. So the other part was sourcing trucks za kunipelekea site. The same the earlier guy mwenye alikuwa ananisupply kupeleka Karatina. Yeah. Nikamvutia nikamwambia niaje? Si mnakuaga na matrucks hii upande ya Thika Road? Akaniambia ziko. Nikamwambia nadai lori 3 hizi mguu 10 Tata 18 nice. Trucks payload ya 18 trucks net ya weight ya gari yenye inaweza beba mzigo. Okay. Akaniambia naweza source. Akanilink na one of the owners wa hizo trucks. Nikamwambia niaje kutoa material place hapo Juja hapo huko Kalimoni ndani mawe foundation kule Royal utalipisha ngapi? Tukakubaliana bei. Nikapiga the pricing yenye nanunua naye mawe na the pricing of which I'm transporting that, nikazicombine nikaona kuna majini yangu mzuri inabaki. Nice. Nikaona kwa niko nini? Situpige hii shughuli. Dero nani? Very fast mapewa.
mapema very fast. Yeah. Nikachangamka mboka. Yeah. Mimi nikaingia Ruiru, tukapatana na Kevo. Kevo akakagua mawe yake ikakuwa poa. Customer akabambika na hata ukienda kwa page yangu TikTok yangu. Yeah. Hiyo mawe iko hapo. Nice. Gig yangu ya kwanza in terms of the region. You know, mboka yangu naifanya Ghana regions. Yeah. I'm able to do Kiambu, Nyeri, but currently wacha tuendelee. I'll explain it later. So nikapata gig yangu ya kwanza. In terms of the county in Kiambu nikaifanya. Tukafanya na Kiambu that project, tukaimaliza. We also did in the process when I was almost toward when I was in my fourth year, that's in 2022-2023. Yeah. There was one of my lecturers nikamwambia niaje, unajua mimi at the end of the day Derrick atapiga story na watu. Nikamwambia niaje, this is what I do, I am able to supply this and this, nipe kazi. Akaniambia niaje, unaweza? Nikamwambia mbona nishindwe? Yeah. Akanipeleka another new region also. Mimi nikashangaa bro, kwani hizi challenges zimekuwa moto. Akanipea gig in Kisii County. Oof. In Kisii County. Interesting. CJ supply material in Kisii. No, this is a new region also. Yeah. I don't have people that I can supply materials now. Sina any trusted sources. Then unaona moving from Nairobi kwenda Kisii kuuza wezi. The only material enye ningesource hapa ni machine cut stones. Yeah. The rest lazima ningetoa within the area ndio ikubaliane na in terms of the pricing of the materials. Yeah. Because nisikue too high, I lose out on the work. Mimi nikamwambia naweza hii kazi. Derrick anajua mali atatoa hii material. Hakuna mali anajua. In the process kuna classmate yangu flight tulikuwa naye alikuwa anatoka from that region. Yeah. I think babake alikuwa na malori za transport material. No, si materials, ilikuwa tu general transportation. Nikamwambia niaje, kuna shughuli nimepewa in Kisii, but I've never done a job there. The only thing that I can source from this side is machine cut stones because they are good quality. Yeah. So the rest in terms of ballast, sand, and foundation stones, I had to source within the county itself. Tuambia niaje, is there a way that naweza wai unipeleke hizi materials huko? Kaambia mdagu hata kona magari manze. Nikamwambia imboka inaweza? Akaambia nikamwambia situpige shughuli basi. Mimi tukasikizana, nikapea quotation lecturer wangu. Akaniambia actually kulingana na BQ yangu, bill of quantities inaingiana na Kenya architect nilichorea. Yeah. Kenya niliandikia iko tu sawa, range yako iko sawa. Mimi nikajua mboka imeiva bro. Mimi nikaamka Kisii, nikashuka, nikapatana na Budau boy. Tukasikizana naye vile material atakuwa ananimwagia, intervals zitakuwa gani nikimvutia. Yeah. Nikarudi Nairobi, tukasikizana, material zikaanza kumwaga. Yeah. Kazi inaendelea, nilienda huko once. Kazi inaendelea, material zinamwagwa, then nikatafuta trailer. The other thing was because alikuwa anataka in terms of the machine cut stones, alikuwa anataka large quantities in terms of the range of 5,000 pieces. Yeah. So niko like, wow, hizi trucks ndogo natumia huko haziwezi fikisha huko. So pricing is another aspect of it won't be viable to transport using smaller trucks, taking it there. Nikakaa hivi nikashanga bro, hii ni challenge nyingine imekaa. Nitatoa wapi truck kubwa itaweza kunibebea mawe pieces mingi? Nikakaa hivi nikasema kidogo ama in the process tu nikapatana nikivisit Akware in Juja tu. Yeah. Nikapatana naga when I was doing my other orders, nikapatana na trailer inatoka. Like ilikuwa inapakiliwa ndio inatoka. Nikamsomesha nikamwambia niaje? Mnaweza peleka mawe Kisii? Akaambia si hakuna mahali mzigo hatuwezi peleka. Si unaona hata inachukua saa inapeleka Kitale. Nice. Nikamwambia si basi unijenge namba yako. Akaniambia hapana, siwezi kupea yangu kuzigari, si yangu ni ya tajiri. I'll give you the number of the owner so you can contact him direct. Yeah. I called the owner. He's called Kiprop. Hata hiyo jina sijaisahau leo, ni mkali, anaitwa Kiprop. Niaje?
naweza kupelekea material Kisii tukasikizana bei. Yeah. Nikamwambia wende umwage hii mawe Kitale, urudi the following day ulibebe mawe yangu ya Kisii. Ya Kisii. Mimi kama god. Buda akaenda akamwaga mawe Kitale na akarudi. Nice. Mimi nikapakia mawe, ikapelekwa ikamwagwa. Kufika huko wase wakasema hii mawe iko fresh. Nikaongezewa squad nyingine. Nice. Nikakuja nikabeba mawe nikapandisha Kisii. Yeah. Gigi yangu ya Kisii. Sasa bado unaenda Kisii. Hiyo si ndio siku yangu ya kwanza naenda. Hiyo ndio mara yangu ya pili kwenda Kisii. Okay. Ya kwanza ilikuwa kwenda kuona site mali iko. Sio nilisort na ule boy tulikuwa tunasoma naye kampo. Yeah. Budake si alikuwa na supply. Yes. So vile nilienda kujua site na nikaenda kupatana na my friend's father. Yeah. So nikasort issue ya si lazima niendage daily cause nakaa Nairobi, siwezi kuwa naenda Kisii daily mawe kimwago ama materials kimwago. Yeah. So kwa na ile trust whereby akimwaga material ananitumia na WhatsApp, ananiambia nimemwaga, mimi namsort namlipa. So hiyo imesortiwa. The second time I'm going to Kisii now, nina hii trailer. Nimebeba mawe hapa Thika, inapeleka Kisii. Yeah. Tukaenda tukamwaga Kisii, trip ya kwanza, trip ya pili nikasema si nimejua place ya kupeleka sasa. Yeah. Si unajua site. Yeah. Wewe pelekeni. Hiyo gigi nikamaliza hivyo. Nice. The other time, na this is where I want kuambia wase, when you're starting a business as a young individual, you must be, lazima ujue kuingiana na wase, ama you must market yourself to people. Yeah. In the sense that, mi hata ninge kwa mat sahi, ninge kwa mat ama niende two place kukona wase, mi network. Yeah. Naambiaje, my name is so and so, this is what I'm able to do. I have a company that does this. I also do this on the side and this. So kazi zangu mingi zimetoka hapo. So in the midst ya networking yangu, nikapatana na also another lecturer in our school. Kaambiaje, he was new. Yeah. He had said like 2 semesters but hakuwa inifunza. So semester yenye alikuwa ananifunza, actually I'll tell this story towards the end because ndio amefanya niingie into arbitration, into something we call alternative dispute resolution. But as my mentor usually says, it's called appropriate dispute resolution. So when he was, hiyo semester alikuwa tufunze a specific unit. It was called something security law, international security law something. Yeah. Nikamwambia niaje, my name is Derrick. I'm one of your students. I have a company. I do supply construction materials. Kindly nipe kazi. Kaambia unaweza? Then come to my office, we talk. After classes nikamtafuta weekendi, tukakaa naye kwa ofisi. Yeah. Kaambia hizi ndio materials zangu, nikamtumia samples. Kakagua kaona ukijana materials zake ziko chonjo. Akaniambia, Are you able to bring the materials? Nikamwambia mbona nishindwe? Akanipea another place niko huku si Karen, iko Lokabete. Area Lokabete. Yeah. Nikamwambia mimi naweza piga mboka. Mimi nikaamka tukapatana na contractor wake asubuhi, like a few weeks. Tukapatana naye Ngware site meeting, tukamwambia niaje, hizi ndio material nimepewa, ni supply machine cut stones around 10,000 pieces. Adero ni nani? Sile nitokeago ya wale wase wangu wa kunisupply bado iko. Yeah. Nikamwambia ni aje? Na leo mawe ipelekwe base fulani. Na contact zangu za wase wa Kware niko nazo. Yeah. Mimi nikamwambia ni aje? Nichukulieni mawe, nipelekeeni hiyo base. Nikaenda nikaonyesha site. So mimi na day I used to, and then nilikuwa nimepewa intervals every 2 weeks I supply 5,000 pieces of machine cut stones. Nice. So in every 2 weeks, I used to supply 5,000 pieces. So nikapiga hiyo gig. So personally place nimefika, I am able to supply in a day, ama within a day I can do in between 5,000 to 7,000. Because I nimecreate your network. Nice. Like niko hiyo capacity yani aje na dai material lori 5 ama na dai machine cut stones 5,000 pieces, yeah. Foundation stones na dai maybe 3,000 pieces, 3,000 feet ama 5,000 feet. So sasa nimecreate ile network ya niko na wase najua nikitaka material kutoka hii place nitawai, nikitaka material kutoka hii place nitawai.
nikitaka hii material kutoka hii place nitawai. Na unajua qualities pia. Na quality. Unajua at the end of the day ni quality. Yeah. Cause aspect ingine ni construction industry iko na wazai. Yeah. Like wase wenye wanaipiga ni wazai. Wako na more experience, more manpower, more funds za kurani shughuli. So for us, si wase wadogo wenye tunaingia shughuli, unakam na aspect ya you're honest about what you do. If you're not able to kusupply a particular product, unaambia msee ni aje place nimefika sitaweza. Yeah. Ama this is not viable. Unaambia tu, unakuwa tu honest na msee, unamwambia Kenya unanichapia haiwezi. Kenya unanichapia haiwezi, hii material itafika na hiyo bei ama sitaweza kumake. So ukibring hiyo aspect ya honesty, unapata msee ako like ujamaa kana anaongea hivi. Masa ingine hata ni kukupima, wanakupima. Uone kama unajifanya ama unaweza ama uwezi. Juu at times young people tunatestiwago sana. Cause unaingia place na unaonyesha ni aje unaweza fanya hii shughuli but you're not able, unaona? Yeah. So ndio kupimia kuone msee anaweza hii shughuli ama hawezi. Anakupea tu kitu unreasonable, unamwambia honestly, as much as I want your work, the prices ama some of the terms that you're bringing on board, I'm unable to fulfill them ama siwezi. So unaona kumbe msee yako honest. So anakuambia ni aje ingie mboka. So aspect ya honesty as young people ni usema hivi, ama you must create a space for yourself. Like lazima ujipe platform. Yeah. Na ukiingia base a specific industry, lazima ujue do's and don'ts za hiyo industry. In the sense that kama client amekuitisha 5,000 pieces of machine cut stones, unaambia ni aje nitaleta hiyo 5,000 pieces. Yeah. Na kuna siku ati upate ile aspect ya wacha niitoe maybe 100 pieces at a note. So lazima ku honest with yourself. Honest with yourself, honest with your business, because as young people you need to grow. Na most of my businesses zenye mimi nimepata ni through referrals. Unapata msee nilimwagia msee material place fulani. Kama for example Kevin kama umushai. Anilipea gig moja hiyo kusupply hiyo site. Yeah. Within that estate nilikuwa na supply, nimepata almost around 5 businesses. Nice. Ama 5 new gigs within that area. Yeah. Jumse atakamsaitia yake amwambie ni aje Kevo? Na nani huku supply ya materials zako? Anamwambia ni aje kuna boy fly ito Dero mvutie. So mimi ukinivutia na kutumia quotation na materials zenye mimi supply, alafu kuna ile credibility cause unaona kitu mimi uleta. Yeah. Mimi nikiona kitu unaniletea kitu ama kitu unaitisha haiwezi, na kwambia gari aje hii siwezi. Cause lazima ukue truthful to your process. Yeah. Naambia ni aje hii shughuli sitaweza, as much as I want to do it I'm not able to. So una bring your aspect ya wewe ni honest kwa biz. So in that hiyo process unapata na utaki kuwestia watu wengine do na time. Cause at the end of the day unapata lazima uko happy Kenya unapiga. Correct. Yeah. Nikikufanyia kazi vibaya ukasirike utanichomea. Na ndio nina grow. Yeah. Ndio ninapanda. So lazima unaambia msee inaweza hii siwezi. Cause mimi kitu moja mimi hufanya ni niko na like yesterday ama a few days ago nimekuwa na client but simsi anakupeleka fiti, unaona, like there are so many issues. Unapata kazi yake hata sifurahi kupiga. So mimi nikafika place nikamwambia aje buda, naweza penda kufanya kazi lakini mimi kama kazi yenifurahishi as much as I want the money, but if I'm not happy doing what I do best, mimi nakuachiaga kazi, unaona? Yeah. Cause lazima uko na ile discipline ya unaambia msee inaweza hii iwezi. Cause kuna place utanisukuma nikwambia hakuna haja niharibu kazi juu nataka kukufurahisha, unaona? Yeah. As much as at the end of the day kuna stuff line nilikuwa naona TikTok ya usichukue tu every client, si kila client unatake cause unataka kuchukua biz zote. Yeah. Kuna ingine unaona ni kukusumbua so unaachana nayo. So lazima uko na ile hatia, unajua hii mboka nitaweza, nitaifanya peacefully, because peace of mind ni kitu ya maana. Yeah. Utakila burnout. Juu kuna mtu atashinda amekusumbua, mlisikizania orders ni hivi, then later on in the day uko shughuli nyingine. Later on in the day unapata change orders na ulikuwa umepanga watu. So lazima urishuffle watu, kama maybe alikuwa ameendea kokoto ana change in the midst later hii. So unapata anashinda amekusumbua, unapata unamwambia ni aje hii shughuli yako ningependa kuifanya but imenishinda. Cause mimi upenda kama mutaratara. Yeah. Mutaratara ni
procedures. Procedures, unaona? Yeah. Kama umeorder niaje na 5,000 pieces of machine cut stones, I need 2 trucks of 18 tons rock sand na dai natakaga ni kudeliver hivyo. Mboka fresh, because tunasemaga mboka ndio mboga. Mboka ndio mboga. Mboka ndio mboga. So mimi nataka kupigia kazi safi. Hata mimi nikipiga hiyo mboka najua ni aje. Hapa nimepiga kazi moja aja. Mboga umean. Worth it. Manze. So ukipiga hiyo kazi uko like bro, hii kazi naye ni fresh. Ni kazi safi. Let me ask you about the if I can take you back to where you said story, you when you're registering your first company, you went to your lecturer and then you consulted with her about doing the paperwork and everything. Do you think that's an essential plan for every company to do? Because in terms of there are in Kenya, there are few businesses that you can open. The sole proprietorship, private companies, public companies. So it depends with you as an individual what you want to do. Okay. The business that you want to enter into. So for me personally, I wanted a private company. Whereby there are the aspects to it niko na procedures there. Mimi na kampuni we are two separate things. Okay. Kuna the company which does the business, then there is me. There is Derrick, unaona? So ukideal na ukipiga order unapiga na kampuni. So I apply as a company, but as much as I'm the director, mimi ndio face of it. Unaona? So mimi ndio kampuni yangu ndio ina supply, but Derrick wako. So that's a private limited company. Because it's able to split between the direct the owner and then the company itself. That was the difference between that and a public limited company. Public limited company ni mostly zenye unapata ziko public listed. Okay. Mostly ziko maybe unapata ziko kwa NSE. Hizo, but private ni wewe unajipigia show yako. Because sahi kulingana the New Companies Act unapata you can even be one director. Nice. For example, in a sole proprietorship, it's you and the business, the owner of the business and the business itself. It's like one and the same person. So that means in case you get into debt, unaweza auctioniwa ama upate vitu zako, your personal things zinaweza kuwa fixed ndio offload deni yenye uko nayo. But in a company resources ndio zinatumika. So margins zako wewe zenye umepata hizo ni zako as an individual. But if maybe uko na debt nje ama uko na creditors wanakam kutishadow yao, unapata assets za kampuni ndio zitatumika ku offload hizo do. Ama hizo vitu. So that's the big difference about it. Well, I had to get some clarification of that. But it's pretty interesting that you say that there's new laws like having one director in a private, company, because I don't think ilianza lini yo, like procedure. I think it's a 2015 act. Siko sure kabisa. Okay, it's not that important anyways. But kitambo it used to be for you to open a company, a private limited company, lazima mngekuwa at least 2 directors. But with the new laws unapata even you alone you can open your own company and upige shughuli. So how the other question is if you're talking about this, will be definitely tax. Man, how do you go about that? So with taxes, kuna hizi ETRs, because unajua what I do ETRs za taxes. Okay. So unapata for what I do, because I supply services and products, lazima ziko kwa ile VAT. So products zangu zote ziko ile zinafall under ile 16%. Na hiyo 16% nini. So what I do is where I source materials from, of course material yenye nanunua na kato tax, of course. So nachukua hiyo the ETRs, then mafuta zenye, of course magari tumeka mafuta. Correct. So unachukua product vile umenunua na wewe mafuta yenye umetumia, then vile umequote kusupply, you add the 16. So with them unachukua ile yenye umesupply nayo, then you do the maths. Hapo sasa ni accounts. Watu accounts ndio unipigie hizi shughuli. Nice. So una minus, then unajua hii ndio unalipa KRA, hii ndio unabaki nayo. So that's because at the end of the day lazima tu kuwe tax compliant. Man, that's the only way to because most of the individuals unapata kama ni unajua kuna hii jua kali inaga hiyo story ya TCJTR. Unaona nitae mawe tumalize hii story. But when you're dealing with companies
organizations, Yeah. institutions wanakwambia ni aje tunadai ATRs, so lazima kuko na hiyo the tax aspect of it. So as a company tumeensure tuko na hizo vitu like utapiga biz formal na ukose ruto akose kukamatia mali, lazima atakukamata tu lazima. So at the end of it all lazima uwe tu tax compliant. Uncle Ruto sasa. Yeah, exactly. Lazima atakuwai. So now let's dive into the challenges as EBs, right? Mm-hmm. Obviously you're an honest person, you add, and obviously it's all based on integrity, which is something really exceptional, especially this generation. Now, out there, maybe you're not likely to find everybody with the same values. Mm. So, have you ever met somebody like that? Maybe it was somebody you were supposed to take your materials to a client, but then they kind of delayed, or they kind of showed that they cannot fulfill in a dodgy way. Hey, it has happened. Kenya, people are not honest as they seem. Yeah, because msee, one will come to your platform and say like, hey, ni Adjudicator, I need these pieces of stones delivered. I need this and this. So unapata, there is a time I'll give you a real time scenario. Nice. Like a few years, like 1 year back. Yeah. Sasa amekaa kwa page yangu, amepewa namba yangu, ameniambia ni aje Derrick, I need these materials delivered to my site. So mimi nachukua material napeleka. Yeah. Kufika site manze, hakuna mtu, ni kama shamba. Ni shamba tu, it's like an open place. Hakuna msee mwenye unapigia, mwenye alioda akushiki simu, amezima simu, there is no way you can track the person. So unafanyaje? You have to incur losses. Yeah. So that's one scenario. In terms of dishonest people, unapata you incur losses because umenunua hizi mawe, lazima utalipa suppliers wenye the owners of the truck wenye wamekuchukulia mawe kutoka kwa kware, wamekuletea mali fulani ama sand. So unapata that's one scenario. The second scenario is one individual, you've agreed well, pricing, quality, unampelekea, then unapata anaanza kukuzungusha in terms of payment. Yeah. Usha deliver, ushafanya kila kitu, but anaanza kukuzungusha payments. Ngoja kidogo nipe 2 hours na kutumia. Ukienda site unapata material yako yenye ulimwaga ishatumika. Because maybe unajua utatoka hapo uende kutulia ukigojea payment yako after, si alikwambia 2 hours. Yeah. So of course utakuwa likely aje in 2 hours time ado yako inatumwa. Kufika site unapata material buda uliacha imetumika, so unashangaa. Kuvuta ile namba unavutia unapata alizima simu. Mm-hmm. Kuuliza wase wa site unakwambia ni aje, uwe mwenye ulipigiwa si mwenye site. Mwenye alikupigia alishatumia pesa yake. Hata unapatana na mwenye site kwa site, unamwambia ni aje, nilileta material hapa na nilimwaga this and this. Anakwambia nilipata na nililipa, sini pesa nilitumia msee fulani. So unapata hiyo ndio imepotea hivyo, umeoshwa. Because tena ni kuanza kwenda police station, report hizi story, uanze kumfuatilia, anze kutafutwa, na unajua legal system yetu in terms of not legal system, in terms of makara wetu vile huku zungusha mzee. Yeah. So unapata hiyo ndio inapotea hivyo. So in terms of incurring losses, nimekula losses zingine kibao. Serious. So ni challenges za biz. Unapata watu wamekuzimia simu, do yako imepotelea huku. So it happens. Mm-hmm. So it's there. Okay, so what are you doing to curb that, to make sure that doesn't happen in the future? So mostly what happens is materials zangu mostly zenye zinaenda outside Nairobi County, Kiambu and Machakos. Yeah. Whereby in terms of me kuenda kupata ama get the client, it's more difficult. When you order online, ama ukikam kwa page yangu ama uni contact myself na kwambiniaje unataka mawe Kitale for example, you have to, lazima utatumia 70% deposit. Nice. Of the agreed price. Maybe the amount was 100,000. You lose 70%, which is 70,000. So I buy, ndio unajieka, it's more of a commitment fee. Whereby najua nikikuletea material hautanifanyisha PE. Unaona? PE ni kumaanisha nileta material alafu ipotelee huko. So unacheza kucrow. Manze ni kama PE jo unanizungusha huku jo. Yeah. So like an example, hiyo ndio nikupea Kitale. Kuna time nilikuwa napeleka material Kitale. I think ilikuwa Kitale, naona napeana hiyo example. Yeah. Manze mimi nimepokea mawe huku napeleka Kitale, kufika Maimahiu ama Naivasha. Kupiga simu manze imezimwa. Tukasimama, nikaambia dereva ni aje simamisha hapa tutulie kidogo. Customer ashiki simu. Nikapiga simu for 1 hour, simu imezimwa bro. Hii mawe ilikuwa inapelekwa Kitale.
nimenunua mawe, nimeweka hii gari fuel, sijamaliza payments yake cause akinideliver ndio nitamalizia the rest of the payments. Yeah. Customer amezima simu, utado. So what I did ni kuanza kupiga masimu, ni aje niko na mawe fulani area fulani, unaweza nipatia mtu alikuwa anataka kununua hii area. So hiyo mawe niliuzie huko, niliuzie huko Narok. Juu ilibidi tuingie mawe hiyo, ikabidi niuzie na huko Narok huko. Yeah. Kwa sasa ilibidi nitafute maboys wangu wenye tuko in the same industry, niwaambie ni aje mawe yangu manzi imekwama juu client anilizimia simu. Yeah. Kuna vile hii mawe tu naweza recoup nipate do yenye nilinunua mawe na at least ya transport ya umsi nimlipe, isikuwe ni kama madhara. Unajua the end of the day tena ukipata ukiwa kama supplier ama ukiwa umepewa kazi, then wase wenye wana kusupply the transporters who transport your goods, ukikuwa so ukianza kuwa na short business, no one will trust your business. Kuna mtu atataka umpe kazi anajua buda ule ule wa kutupigisha PE utafika sijui wapi, and it sounds really networked kind of business. Sasa unapata una lose connections, una lose ile trust ya biz. Juu unaweza ambia msee ni aje enda kwa kware fulani nipakilie mawe peleka place fulani, cause hiyo trust ataenda achukue apakie na aende. But sasa ikikuwa kama client kama vile anilizimia simu, ukifanyia watu wawili hivyo, unafikiria kuna siku nyingine ukipata gig ya mbali ama place utampigia umwambie ni aje ndio unichukulie mawe place fulani and pakia peleka place fulani? Haizi kubali, cause anajua the few times I've done business with you, these and these has transpired. So unapata dishonest people are there, and it's discouraging especially to young people, because unapata young people hawana hiyo source of income ati kubwa, ni do kidogo hapa anashikanisha anapull kwa business, unaona? Cause me most of the margins ama profits zangu me plow back to the business. It goes back to the business cause you have to grow as an individual. Correct. So dishonest people wako, so like is you 70%, you give me 70% as a commitment fee, so that you're interested in your products ama interested for your materials. Then ikifika nikimwaga materials zako umekagua kama ni mawe, unahesabu unapata mawe yako iko fiti, hakuna yenye imevunjika, kila kitu iko check, ndio yangu hiyo nyingine nilipe. So, oh my goodness, that's so interesting. Yeah. You know, do you guys do contracts like before payments and everything? Yes. Most of the clients unapata in the formal aspect of it, when you're dealing with the company, you get LPOs. LPOs. Yes. What does that stand for? It's okay. So you LPOs can send it afterwards. Okay. So LPO unapata, it gives you the terms of the agreement, the quantities. So hiyo ndio una supply. With the jua kali one, hii jua kali of which biz mingi ni jua kali. Sasa nakwambia ni aje, it's word of mouth. Contract unajua kuna two types of contracts. Either written contracts or oral contracts. So most of the jua kali ni word of mouth. Ni aje Dero unadai mchanga lori 2 place fulani. Bei ni ngapi? Ni tunasikizana mimi naleta. So mimi nikileta unalipa do yako. So most of it itakam kama an oral contract. Most written contracts ni big, of which iko na more money. But of which ni kidogo. Most of it ni jua kali kidogo tu. It makes sense. So how do you go about, let's say a client wants a contract, but work on Nairobi, but the client is in Kitale or someplace far. How do you go about that? Hiyo ni simple. Na draft contract hapa na pen signature digitally, na mtumia na pen yake anatuma. So digitality has been an easier way for you guys. Contract na draft hapa na scan na kutumia na piga signature yangu na scan na kutumia na WhatsApp, inafika kwako urakagua, unaona terms zote zinabambika, yeye ana sign na ananitumia. Kila mtu anakuwa na copy yake, tunamalizia hiyo shughuli hivyo. I like the sound of that. That's way better because I think that's the only way you can catch a thief. Yeah, where's you wanna go panga contracts? Manze? Like 90% of them. But because ni legally binding. Yeah. So hey manze, that's quite a journey. So where do you see yourself in the next, let's say 5 years, doing what you're doing today? So for the next 5 years, I'm proceeding to, because I nimefocus sana na biz. Nice. Proceeding to Kenya School of Law next year. Finish my advocates training program. Hopefully get admitted. My company grow. Nice. But in the next 5 years, get admitted as an advocate. My business grows in terms of scale, in terms of revenue that I generate. So that grows. Acquire a few tracks of mine, of which I have. Nice.
so acquire more. Hey, you want to tell us how you got that? Sorry for another day. Hey, tell us if you want to hear how this guy, acquired some trucks in the comments below. We definitely want to hear your thoughts on that. All right? So, get admitted, but currently, you fanya something called on the side, because side nimeweka structures whereby hata kama siko, wase waki-order, products zinawafikia hata kama siko. Yeah. The only thing najua ni quality assurance. Nikijua anadai mawe naenda site, naenda Kware, najua hii Kware iko na material poa, so natuma gari inabeba inaenda. Yeah. So on the side nifanya I learn sana something called alternative dispute resolution. Yeah. Because I'm in the legal background, I saw a space of expanding my knowledge in terms of not the formal court, si kila siku kotini. Yeah. Because Kenyans sahi unapata not everyone wants to resolve their disputes through the formal court processes. So there are avenues to resolve your disputes, such as arbitration, mediation, and construction adjudication. Yeah. So construction adjudication. Yes. So is that in the field that you definitely do? Yes. Nice. But also in dispute resolution, all the three that I've mentioned can be used to resolve disputes in any field, either commercial or also construction. But in construction, you find adjudication. It depends with the contract. But in most cases, you find construction adjudication starts. If you don't settle if you don't agree with it, you can appeal or you can proceed to arbitration. Then arbitration is a formal process whereby now you conclude this thing. But for me, I think I can explain what they are. I'll start with construction because that's the field that I am in. Correct. With construction adjudication, it's a formal process whereby you, earlier before starting construction, you enter into an agreement. If a dispute arises between any parties in the construction itself, either the engineers, the client, the architect, that dispute is referred to construction adjudication. Yeah. Then an independent, neutral third party who is known as an adjudicator sits through the process and gives a decision within 28 days. So within 28 days, you have a resolution about the dispute. So within 28 days, unacheki 28 days manze, uko na solution mshajengwa. Nice. So unapata 28 days mko na solution, construction inaendelea. For these purposes, your construction is affected na a lot of things. For example, last year, cement was around 680 shillings. Yeah. Right now, a bag of cement goes for around 800 and something. If a construction site is going on, then a dispute arises. If it takes long, it means products zimechange bei. Yeah. Kenya contractor alikuwa amequote ama the suppliers walikuwa amequote itachange. So nani anakava hii cost? Imeongezeka. So unapata ama those small things. So unapata kama hiyo cost utapata ndio sasa construction ni kuwe much easier. Unapata ni aje wase wanakuambia ni aje wacha tuingie construction adjudication within 28 days niko na solution, construction inaendelea. Yeah. Ukifeel as a client ama one of the parties uko dissatisfied, unaweza enda arbitration because in the contract itself that you signed, it gives that avenue ya kuenda from construction adjudication. If you within 28 days a decision is come up with, then if you're dissatisfied, the construction inaendelea as you appeal ama as you proceed to arbitration. With arbitration now, arbitration is an independent process where a neutral third party or an individual sits like a private judge. Ni kama koti, it's like a court but a private setup to make it easier for people to understand. So unapata a neutral third party is appointed. The parties appoint the person. He sits through the process, listen through the disputes. Then after a period of like 60 days or I think 2 months, because it depends with the quantum ama the dispute itself. Unapata within a shorter period compared to the court. Unajua court hata unaweza kaa from the lowest court to the highest court in Kenya, utapata unaweza take, it's a process that takes almost 12 years to appeal. Yeah. The process yote. Na unapata in most commercial disputes ama nini unataka ease of resolution of disputes. Unataka niaje, tumekosana hapa, tunasikizana hapa, hii ndio dispute
shida yako ilikuwa hii, shida yangu ilikuwa hii, tunakaa katikati, msee anakaa inasolviwa. Yeah. Ndio processes zetu ziendelea. Hatuwezi kaa 12 years na maybe ni investment ulikuwa unapiga, unaona? Yeah. It makes sense. It doesn't. So with arbitration unapata ikikama up kwako as an arbitrator, you see through, listen to the matter, take evidence, then at the later on you come with an award. It's called an award. So unaandika ni kama judgment tu ya kotini. Ukichukua the parties take to court, inakubalika kama inatoka ni kama an order of the court, so it gets nini. But with arbitration unapata parties wenyewe, as much as the arbitrator ndio tunamuitaga is the master of the procedure, kuko na the parties themselves wako, it's a party driven process. Yeah. Si complex kama kotini. Mm-hmm. Now with mediation as now like a third process in the dispute resolution, kuna kadhaa, but hizo ndio mimi personally niko into. With mediation now it's more relaxed. You're actually ndio the best. It's easy mostly in resolving any dispute, either commercial, family, any dispute you uko naye, because with mediation it's a neutral third party, but here make up decisions. Kazi yake ni control the parties, yani facilitate the parties wakama up na solution, unaona? Yeah. Like si ana generate solutions, anaambia kazi yake ni guide parties, so the parties themselves ndio watakama up na solution. Nice. Hiyo solution watakama up naye ndio inaitwa settlement agreement. So settlement agreement itachukuliwa ipelekwe kotini, ikam kama an order of the court. Yeah. So unaona, so ni as a young, kwangu kuingia into those field, ni as a young person unapata lazima ikue more of like you must diversify. Yeah. You must, there is no problem with being multi qualified. Currently I graduated in August 2023. I have my law degree. So nikaona niaje, sinaweza ingia into this other field before ningie KSL na nikipiga hizi gigs zangu. Yeah. Because at the end of the day, the day-to-day processes of individuals, lazima kutatokea dispute. Yeah. Na it's an avenue and it's a platform where young people can get into. Because as a young individual kupenya in the profession ni ngumu. Takes time. Any profession ni ngumu kupanda because it takes time. But because alternative dispute resolution, or as earlier I had said, my mentor usually says it's appropriate dispute resolution. It's a good platform for young people. Get that skill. It's a good skill. Can anybody get into it? Mediation. Anyone can. Hata wewe, suko tech, uko busy tech. Yeah. Tech space is evolving, disputes ziko. Come learn. Maybe unaweza pata there is an internet firm ama a tech firm that needs your mediation services. Yeah. Because you're skilled ama you have the skill in the tech space, and also you have an added advantage in maybe for example in tech unapata you're more familiar. For example kama mimi nikiingia maybe construction, nikipata na construction matter niko na few know-hows kidogo tu, so unapata uko na at least an upper hand ya kuelewa vitu vile zinaendelea. So anyone can get into the space. Arbitration kama institute ni train nayo inaitwa the Chartered Institute of Arbitrators. It's a good institution. Ingia pale and ask for subscription. Ingia, any individual can be an arbitrator, you can be a mediator, but construction adjudication mostly unapata ni either lawyers or engineers, mostly ndio wako kwa hiyo field. Yeah. But anyone can. So unajichallenge tu unaingia. Yeah. Hii life ni kierere. Okay, so would you recommend the other person who is receiving the contract to have, let's say, a lawyer to go through the contract just to make sure that everything you just said is in place? It's important. Unajua kila mtu lazima ujiprotect. At the end of the day, lazima uangalie kama terms ziko kwa contract zina favor. Ziko favorable kwako to work with. Because at the end of the day unajua contract ni kusikizana. Ukifeel hii clause haikubambi, mnakaa chini mnaambiana niaje. Hii kai ni bambi, tunaweza change ama naweza penda structure hivi. Yeah. So as an as the other party, you can it's okay. Get a lawyer to advise you in how about ama kama uelewi terms kadhaa. Unatafuta lawyer na kuadvise anakwambia hapa pako hivi change hii maybe iko sawa. By the way, how do you go about choosing a lawyer if you've never done it before and maybe you're on a budget? Ndaisemaje? Do you need to break the bank to get a good lawyer? Bana. Actually anywhere utapata, most legal offices utapata. Okay. Like kama hapa for example in Thika ama in Kiambu. Yeah. For example hata tupeane hapa within Thika town itself ukizunguka.
ama when you're walking around you'll see offices, advocates offices. Just walk in, consult, a small fee will be required because at the end of the day akomboka. Yeah. Ako job so unaingia ofisi unamwambia niaje niko na this legal issue, how do I go about it? Takwambia niaje. At the end of the day unajua advocates wako, there is an advocates remuneration order, you cannot undercut, for example. So unapata atakulipisha within the standards. Of course, as a young person ukipata good individual unajua it boils down to, at the end of the day, kwa individual mwenye uta approach. But see, expensive legal fees are still that expensive. It's expensive escalate the quantum of the issue ama the dispute involved, but for small legal issues, consultations, it's favorably cheap. All right, man. Yeah, it's affordable. Tuta cheap. It's affordable. It's and I think now people they know. So if you ever get caught in a situation, it's not an excuse now not to have a lawyer. Yeah. All right, so let's go back to business. All right, so what is your definition of financial freedom? Financial freedom ni I'm able to do work, but at the same time, the work gives me an avenue of doing what I want. Like, for example, sahi financial freedom, do yenye nimepata naweza pigana shughuli zangu. For example, do mostly nimepata construction, nime add value na kulearn hizi skills tatu nimekupea. Nice. Because unapata do yenye natoka kwa construction at the end of the day, because I'm still young, naongeza tu value. Nimelearn arbitration, nimejifunza mediation, nimeongeza construction adjudication. Na kadhaa tunapanda. Unaona? So for my financial freedom kwangu ni the access to financial ama to finances. Unapata there is more that you can do now. Unaona? With yourself as an individual. Hey. I like the sound of that. Juu kuna kitu moja wasioelewangi. Education aishangi ukitoka shule. It's not supposed to end once you complete, when you get a degree or when you get out of school. Actually, that's when it starts. Because what you have right now is like specialized knowledge, right? Makes you more valuable in the marketplace than anybody else is entering into it, right? And also gives you an avenue to be one of the greats. Like you're preparing yourself to be there. To show up as a great person. And I think, if you're not aiming for that, there's, utakuwa wiped out real quick. Lazima ushow up at the end of the day. Kila siku lazima ulearn. Learning si lazima ati learning tu ni skill unaenda ukiongeza. Maybe uko unajua si kila mtu anaweza kuwa interested na construction ama law. Ni where you are learning ni day to day. You can learn through observing. Because mimi nimelearn vitu mingi through observing. Busy yangu mingi ni kuona, unajua hii material ni mbaya, ile ni nzuri. Iko sawa, kuna contractor fulani anapenda material yake ikiwa hivi, huyu anapenda ikiwa hivi. So unapata kulearn ni different. Ina depend na interest zako na place uko. But lazima ulearn. Do you say, getting into business is more about a personality? Am it something that people can forge other than being born with? Of course. Biz kila mtu una learn. Biz unaweza learn. Mimi nimelearn, but business nitasemaje? Biz unaweza learn but business ni ngumu. Business is hard because it has to you have to have a hard skill. Ama a tough one. Because hizo examples nimekupea, hizo frustration nimepata, unapata msee umempelekea material, ametana simu, umetumia do zako, unapata huyu msee hii ni kunipima na nipima, unaona? So inaweza kudiscourage, but sasa ukiona ile resilience this is another hurdle that you need to overcome. But lazima uko too tough on yourself ama lazima uko too hard. Lazima ujicondition ujue biz ya the faint hearted. Usiingie pale kama una hiyo roho ya kutulia pale. Juu ni ngumu. Kitu kwanza kupata client ni ngumu, kujimarket ni ngumu, kusell ni ngumu. Kuhire pia ngori. Kutafuta watu wase trusted ni ngumu. So ni na busy uingie leo ufikirie kesho utawai. So kama kampuni ni 2019 na sales zinakuja kupanda 2022 huko 2023. I mean so lazima uko tu na hiyo patience na una grind tu pole. Kila siku unaongezea kavali. Unajiongezea kavali tu. But anyone can get in business. Unaweza piga shughuli yote. Kitu unaangalia tu watu ni nini hawana. Unaangalia hivi unaona hii glass ni kama naweza iuza.
unajua tu ni aje siniuze hii glass. Yeah. Kuuza hii glass na ni utafute tu mwenye anaweza inunua. I like Na that. ukiwa hiyo mwenye ananunua hii glass uze 2. Kesho utaongeza ya 3. Hiyo siku nyingine ukinini uongeze ya 4. Yeah. Shughuli ijipe. Man, I think I like that. Because at the end of the day you got to grind to shine. Alafu jo utahitaji obviously akona glasi sasa. Sasa unaanza kuuzia zile vitu za kuosha glasi ndio zingare. Like biz lazima ukiingia a specific industry. Yeah. Lazima umefanya research kako. Ujue hii shughuli inatakaga hivi. Ukiipiga hivi itakubali, ukiipiga hivi itakataa. But the best thing, ingia, learn, fail, amuka, endelea. Cause si straight. Hata ukisikiza wasee stories za wasee wenye wamefungwa biz. Biz ni ngumu kurun. A lot of sacrifice, a lot of time, a lot of research. Umejinyima vitu ndio kwa hapo. So anyone can be in business, anyone can learn business, but lazima tu come hard. I like that. I like it. So this one you don't have to answer, but I just kind of like asking. So how much money do you think you need to really, really define your success? Your success kwa kila mtu ni different. That's what I'm asking. Sasa ina depend, ni personal. Yeah, it's personal. That's why I say don't need to answer. Bora tu mboka inajipa, unaona trajectory yenye uko nayo it's going the way you want. Yeah, because it's all about growth. But you know what, don't usifurahie like it's all about the journey. Usifurahie destination, your journey, because you learn. Una learn a lot of things as you're doing, as you're growing. So success kwa mtu bambika na hiyo journey. Because with the journey a lot of experiences, a lot of knowledge, interacting with people. Because kuna saying in Kikuyu tunapenda kusema I don't know you watu ndio do. So in that process unapatanaga na wasee wako, you learn a lot of things kutoka kwa watu. Na lazima unetoka na watu. So success kuidefine ni ngumu. Because mimi kwangu kama kitambo ningedefine success ningesema sasa hii shughuli yangu inajipa, inaenda vizuri, so sasa niko successful. But ukijiambia hivyo akili inaweza funga. Unaona? So itakagi unajiambia uko successful, unajiambia tu I'm still grinding. Lazima ni grind. Unaona? Ndio ujipush. You have to. Ukijiambia nimefika, now you're like you can relax, but you can't. Because ukifanya hivyo unaingia comfort zone. Ukiingia comfort zone you're done. Hakuna kitu unaweza skill unless ujitoe. So I think hiyo ni temptations kwanza kubwa sana. To the moment umeanza kupata doi vile yani au kuna zipatanga kitambo comfort na kike. Wewe unapiga hesabu ati kitambo ulikuwa unapata, unapiga ile tuchwani ulikuwa unajenga na wanchwani ya kudandia na wanchwani ya jioni, so unatengeneza hiyo ni 4 maybe, so maybe kitu so 5 per day. Sasa hii maybe per day hata unaweza lalisha miti 10 chwani. So wewe very easy. I mean that's interesting. All right, so I mean thank you for coming. Your success, that will be another show we'll do. I just don't think you're prepared for that today. I know, and I appreciate that. Tutaipiga siku nyingine kwa success yangu pia ni lazima ni ku-admitted. Maybe the next time tuko naye hapa nishakuwa wakili. Exactly. All right, my man, thanks for showing up. Thank you. It's been a pleasure having you. Thank you. And to those listeners out there, it's a privilege to have you. And if you haven't subscribed, go ahead and press that subscribe button, and obviously click that bell icon, just to make sure that in the future you don't miss more interesting stories just like Derrick's. If you really liked what we had to talk today, please let us know in the chat through the thumbs up, and also in the chat, in the comment section, you can tell us what to ask our guest next time when he rolls over again. Alafu mimi upenda kujiplug. Lazima ujue busy yako maliko. So if you're in need of any construction services, supply of construction materials, and also legal, you can find me in Facebook, Derrick Monori. My phone number is 0701 266 127, 0701 266 127, and also in my TikTok, Kuruma Derrick.
Yeah. or Infinite Cloud Limited. I think that makes me a terrible guest. I mean, host today. Because I forgot that. It's you know, okay. It's okay. but It's okay. Thank you for that. Anyways, we'll write them in the description just for easy, references. And until next time, cheers, guys. All right, ukona thumbnails. Thumbnails. The Kuroma.